Right, shall we start? Correct. So one thing to tell you guys, I'm planning to start a physical class from 8th of January onwards, January after which is a Saturday. So let me know your availability as well. So this is not confirmed yet. So Saturday at 3 p.m. at LIT, right? So this would be a revision class, a paper class. The theory class I'll be conducting as it is, right, until your end of the examination. And let me know your availability if you are planning to join. And if you have any concern with the time slot, please let me know so I can make the arrangement of that. So that's the one of thing I just wanted to communicate to you. Right. So apart from that, right. Okay. We were talking about the managerial skills plus the managerial levels. Yes, we and also conduct the relationship or how it importance for each and every managerial level to have some sort of a managerial skills. Yes. So we know that when it comes to top level, middle level, and the ground level, so they have to perform different set of tasks. So in order to in order to perform those tasks in an expected manner, yes, they wanted to have those set of managerial skills, right? So with that, coming to the last part of the tube number 1, right? Now let me tell you this as well. This management tube consists of 6 sub-tubes. බලුවොත් tube එක ඇතුලේ හැම tube එකක්ම පටන් ගන්න තැන ආපහු අලුතෙන් cover page එකක් තියෙනවා. මේකේ tubes 6ක් තියෙනවා. So let me explain. So we covered the introduction part, right? Introduction to management, which is the last part of this, right? And then there's a separate tube inside the main tube regarding the process of decision making. So yes, we know as the managers, we have to make decision in an organization. So how we end up with the, the best decision. So you know for a fact that decisions are most important thing because the based on I would say the performance, you need to make the decision. So which means that when you are not making the correct decision, you will be end up with not achieving the expected goals and objectives. So that's why the better decision, the fewer regrets that you have. Correct. So that's about the tube number 2, the process of decision making. Right, the process of decision making as the tube number 2. And then there would be a separate tube for planning, right? So we need to talk about the planning, organizing, leading, and controlling. So there are 4 sub-tubes inside the main tube you will be realizing. So altogether 4, yes, plus these 2, 6. That is why now in this one we are trying to give you a kind of a brief introduction about what is planning, what is organizing, what is leading, and what is controlling. A detailed explanation one by one will be talking about this planning, organizing, leading, and controlling. So that's the structure of this tube. And management, again, I'm telling you, if you are planning to write the question number 5 in the part 2, yes, obviously 20 marks guaranteed from this particular lesson. Correct. So with that message, let me start with the management process. Yes, as you are aware, we have this 4 process in order to conduct the management in an efficient manner. Yes. So talking about the planning, yes, we have goals and objectives to achieve in an organization. So for that, we need to make sure that we plan those. Yes. So we'll be planning our objectives and goals and how to achieve this. So let's say you have a goal to pass your examination well. So you need to plan what are the strategies that you need to follow. So what are the things that you need to work on. And organizing is something where you try to find the required resources, because we know that even if it is a small business, you are unable to perform your business activities without having proper resources. So it's about how you allocate resources to among your individuals. Not only resources, you need to make sure that you allocate authority, power as well. Because this is not going to be a
one man show, a one man game. So where it's a collection of individuals. So you should be good at that. Because when you come to an organization, the organization objectives and goals, for example, just a simple explanation about the maximizing sales, right? So increase the market share. So let's say as the business owner or as the chief executive officer, can you achieve this particular goal by yourself? And CEO කෙනෙක්ට හරි ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් ද තනියම achieve කරගන්න? Now it's a teamwork all about. Right? It's a teamwork about the marketing department, production, right? Operation, IT, so customer care. So all the department has to work together in order to achieve the common objectives and a goal. Correct. Now, example like that, you might see that some of the car races, up example like a formula car competition. Right? It's also a teamwork, right? Not just the driver. And ගොඩක් අපි දන්නවා එක cycle කීපයක් ගිහිලා ඉතින් about tire change කරනවා නේද maybe they so quickly they do that right? Within seconds right සමහර එතන mistake එකක් එක්කෙනෙක්ගේ වෙන ඒක total impact වෙන්න පුළුවන් imagine that tire එකක් හරියට fit වෙන්නේ නැත්තම් නේද ඒක lap එකක් ගිහිලා ඉතින් මොනවා හරි එතන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා so it's not about the person so not just one person it's a teamwork always so that's what we need to make sure that we allocate proper resources to them. And then we also provide the authority in order to perform those tasks. Correct. So coming to leading, yes, as a manager, you need to make sure that you motivate, you influence them in order to achieve those. Just because you provided all the resources, just because you provide all capital, money, or financial resources, human resources, it doesn't mean that they will be worked towards. So you need to make sure that you motivate and you guide them, right? So as a leader, good leadership you can provide. And finally, the controlling is all about, like we have explained, to check whether you are on the correct path in terms of achieving the goals and objectives. So if there's any deviations, right? If there are any variances, you need to make sure that you correct those. So then you will be end up with the things as you plan. So that's a short summary. You don't have to worry. Right, we cannot just complete this part by 5 to 10 explanation, 5 to 10 minutes explanation because why in detail we'll be talking this one. Right now, it's a matter of taking the definitions. Let me share the content, guys. So if you can come to the page number, I would say yes, page number 11 of the tune. You see the management process. So we'll be talking those one. Separate manner, right? But to have some pre-idea about the content, so let me share this part with you. The first one, we have planning. Yes, planning is the process of establishing of goals and objectives which a firm expect to accomplish, you expect to achieve, and you establish them of the relevant strategies to achieve them. Yes, you need to make sure what you are trying to achieve and how you are trying to achieve. It's all about planning. Or the monad achieve karana thi or kohomada ඒක achieve කරන්න. එන ඔයාට කොහොමද ඔයාට මොකක්ද කරන්න තියෙන exam එක pass වෙන්න හොඳට එහෙනම් කොහොමද ඒක ඔයා කරන්නේ. So what should be the strategy? Something like that. So you can apply to your personal life as well. So this is about the simple explanation. And coming to the organizing, yes, the process of allocating resources. Yes, in order to achieve goals, you need to have resources. Right? In an organization, financial resources, human resources, 7M+2C method, right? Men, man, minutes, machineries, methods, right? Customers,
the land, labor, capital, entrepreneurship, the 4 factors of production. So we need to make sure that we have those. And then how you allocate among the departments, among the subordinates, so then only they can perform their tasks, right? In order to, let's say for a marketing manager, allocating some funds to do some marketing campaign, right? Which will have an impact on increasing sales in that particular year. So that's about you give the collect resources and you are delegating authority. So you need to make sure that you give the authority them so that they can perform those tasks. අපි කියනවා ඒගොල්ලන්ට බලය නැත්නම් power එකක් දෙනවා කියලා. And also the distribution of the total workload that will be divided. Because as a manager, you're not able to perform all the tasks. So you'll be distributing each and every task among your peers. And this one, goals and objectives efficiently and effectively. In other words, organizing is the formation of a formal relationship between human and physical resources. So what you can do, guys, you can write this in brackets, right? So the other sentence. Leading, it's all about influencing, it's all about guiding, it's all about motivating, and people employees aware about the necessary activities. And finally, you will be checking the progress. You will make sure that the plans are being implemented so as to achieve the goals and objectives. And if there's any deviation, if there's any variances, you think that we are not achieving goals and objectives, we are following the incorrect path. So make sure that you come into the correct track. So this is about you are taking the corrective actions. So have this idea. So have this brief idea about the 4 processes, the 4 main steps that we follow. But then again, planning, it's not limited to this one. We'll be talking these factors and a lot of things, a lot of content would be there for planning. And organizing also the same, leading also the same. In terms of controlling, the content is a bit less compared to the first 3 processes. Organizing explanation, please make sure the other sentence that you write within brackets, because from another point of view, they are describing it. But you see the main definition here. So make sure you write within brackets.
Right, so let me give like another 2 minutes. So then we can start the new part today, which is the decision-making process. One of the important area comes under this main topic. As you see, there are like 7-step model is there. So we have to discuss one by one what are the set of steps that we can follow to make a decision. Right, so assuming that you are done with writing, still writing, let me know. Right, now what's this chart all about, as you can see, right? So this gives the summary about what we have discussed so far. අපි මේ වෙනකන් කතා කරලා තියෙන එකේ summary එකක් තමයි මේ graph එකෙන් අපිට දෙන්නේ. Now let's see. Yes, we know that management is a process. I would say for when it comes to a process, yes, so there should be an input and there's an output as well. Now when you say the process of making a cake, so input is there, output, so input is all the ingredients and then you'll be following the process, right? And then there's an output. So likewise in the management process, the input is the resources that you need to make sure that you insert, right? So in terms of the resource classification, you might remember how we have classified the resources. And then you need to make sure that those resources that you make, utilize in an efficient and effective manner, right? For that, you need to make sure you conduct planning, organizing, leading, and controlling. So then you will be end up with fulfillment of the goals and objectives, and also something like productivity. So where you will be fulfilling your output. So which means that in an organization, by utilizing the resources that you have in an efficient and effective manner, so while conducting this 4-step planning,
organizing, leading, and controlling, will be surely end up with the expectations which you try to draft it on the planning stage, right? So which is the achieving goals and objectives, what we expect as the output. For example, you made a plan to increase your sales by 10%, right? For that, all the resources as the input, and you make sure that in the marketing department, you conduct a plan, you conduct organizing, right? You provide the authority, provide the resources to your subordinates to conduct the marketing campaigns and do all the promotion and stuff. And then you guide them, right? You lead them and you motivate your fellow subordinates or employees. And also you make sure that you control it. And then surely at the year end, as you expected, so that yes, you'll be achieving the expectations. For that, you need to make sure you are following effective and efficiency strategy as well. So this is finally the management expectation. If you try to capture this particular graph with the explanation or the definition that we discussed about the management, it will reflect so what we discuss as the definitions. Correct. So with that, let me start. The next main topic comes under the management lesson, which is the decision-making process. Decision-making process. So we need to make sure why we study decision-making. The reason is that the managers, the term managers, we have been defined as the people who make decision in an organization. Managers are the person who make decision in an organization. ආයතනයක තීරණ ගන්න කවුද managers ලා. එහෙනම් තමයි අපි study කරලා තියෙන්නේ. Correct. Now in order to make a decision, yes. So we make sure that we take the correct decision. Otherwise we'll be end up with not achieving our goals and objectives. Correct. Now we need to make sure to understand why we have to make a decision. Why we have to make a decision? When there's a problem, yes. When there's an issue, we need to make sure we take the proper decision. So I would say something like a problem. And the problem එකක්, issue එකක් තියෙන නිසානේ you have to make a decision. Correct. Now the problem is something that prevent you achieving something. It's in the Greek it says like kind of obstacle. Obstacle means something that you meet in your own way. ඔයන මාර්ගයේ තියෙන මොනාරි බාධකයක්. Obstacle එකක්. එහෙම නැත්නම් problem එකක්, issue එකක්. So yes, you know that you have to address this as a manager because you are the responsible person. So as the responsible person, you cannot just skip, or you cannot just stay without taking any action for those problem or an issue. When there's a problem, there's a solution as well. So when there's a problem, there's a solution. Yes, so we need to make sure that for those problems, we make the correct, we take solution. Now, solution is something where what are the alternative things that you can take in order to issue this. But the decision is that from the alternative choices or the alternative solutions, what is the choice that you make? For example, let's say a problem with the employee strike. So you need to you identify that panel. But there's so many solutions for that. You can just lay off all the employees and recruit new one. Or else maybe you can listen to them and increase, or you have to just agree for their request. So that's one thing. Or you try to outsource your service. You are trying to relocate your business to another location, right? By recruiting any set of new employees. Or maybe you're going for some subcontracting. You are giving the contract to another set of employees, right? Or maybe, those are the set of possible things. So out of the possible solutions, what is the solution that you select? But make sure that you need to make sure that you take this or you pick this solution in terms of uncertainty. Because you cannot assure that
surely the decision or the step that you are trying to take will solve the issue. But it could be maybe yes or no, depending on the situation. So that is why we need to make sure the fact that we try our level best to take the best solution that we can take. So then it will be less wastage of resources. Then it will, accelerate the growth towards the organizational objectives, right? So make sure that yes, why we need to follow this process when there's a problem, when there's an issue. So you are the responsible person, right? Now let me tell you this thing. Now, when it comes to decision making, guys, when it comes to sometimes we take decision by our emotions. අපිට එවලට හිතෙන තීරණය අපි ගන්නවා, but අපිට කාලය කියලා තේරෙනවා. So sometimes we have to regret about the decision that we have made, right? But when it comes to an organization, when it comes to businesses, you cannot take decision by your emotions, right? So emotional basis, you cannot take decision. What I mean by emotion is that you think that, okay, Hari, make a solution. You're not trying to analyze, or you're not trying to look into further detail. But you cannot do like that because it will be a wastage of resources. Sometimes it's not just your resources, right? You are the board of management or you are the board of directors where you try to give the best outcome to all the stakeholders, which means that you are not fulfilling your responsibilities as the manager. So why you have appointed as managers in an organization to provide the best returns to the owners, basically, or the shareholders, right? If you fail to do so, that will be impact your performance as well. So it's a really key thing. If we have this set of process where we can follow, and then we'll be end up with some correct decision which we can make, right? I would say the most suitable decision. Right? Decision එක ගත්තොත් ඒ විදිහට අපිට organization එකක් manage කරන්න බැරි තත්ත්වයක් එනවා. So it's really important that we think so many aspects, right? We think from different point of views before we make a decision. අපිට හිතන්න පුළුවන් හැම පැත්තෙන්ම මේ decision එක ගත්තොත් අපිට ගොඩාක් ඒක advantage එකක් වෙනවා. Because it's all about the resources. It's all about the achieving goals and objectives. So if this is not, you'll be in a big trouble, right? Now, these are the 7 key steps that we need to make sure that we take before we take a decision. Right? Let me explain you one by one. And there are some practical instances that I have put like 3 issues in the tube. So I'll be taking you through one particular scenario, and I'll be telling you how you could end up with the correct solution for one of those issues by following the process. This is what we call the 7-step decision-making model. Right, let me identify this part. Now, the first step that you need to make sure that you identify the problem clearly. This is really important that sometimes we, even in our life, we fail to do so. මම මේක ලස්සන කතාවක් කියන්න ඔබලාලා තිනවා. නේද? ඔළුවේ අමාරුවට කොට්ටේ මාරු කරන්න එපා. What do you mean by that? The meaning is that you need to correctly identify what the issue is, right? What's the problem? Because you are trying to find a solution to that problem, which means that if you fail to identify the problem clearly, you will be finding a solution to any other thing, right? So something other than the problem. That is why correctly identify the problem is really important. මොකක්ද මේකේ තියෙන ඇත්තම ප්‍රශ්නේ, right? දැන් අපි මේම දෙයක් කිව්වොත් you are receiving more orders for your business and you have you face some issues in terms of the distribution vehicles. අපි මේම සරල දෙයක් හිතමු. ඔයගේ organization එකට product එකට හොඳ demand එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා you are receiving more orders, but you are unable to fulfill that because lack of proper distribution vehicles. හරි, දැන් මෙතන මොකක්ද issue එක? මෙතන issue එක ඔයාලට වැඩිපුර orders එන එකද issue එක? නෑ, right? එහෙනම් මෙතන issue එක you are having the inefficient, or I would say insufficient resources. So you need to make sure that you find a solution to that. So it's not that you are receiving high number of orders. So that's why it's kind of a simple explanation, a simple example. So make sure that always you find the correct
problem, or what's the true problem behind that. So then when you start the process, and then you try to analyze the problem. How you try to analyze the problem? So the first step is all about just to identify the correct thing. And then you need to analyze the problem. So you can ask a couple of questions. You might remember some WH questions from the early days when you learn English. You can ask, right? Why that happened, right? So when did it happen? How it happened, right? Or who did that, right? So like this, you are asking yourself, right? So in order to get a good background about the issue, මේක ඇයි මෙහෙම දෙයක් වුනේ, මේක කොහොමද වුනේ, මේක කවදාද වුනේ, නේද, මේක කවුද කරේ, right? So kind of an issue or a problem. So then you will be collecting so many factors, right? You will be collecting so many information about the issue. So you have that background. But especially when you come to the financial audits and all, what we do is when we identify an issue or a problem, so we do practice those things. I mean, issue so if you try to get the answers for these questions, surely you are doing a kind of analysis. And here you see that formation of alternative solution. So once you correctly identify and once you correctly analyze what has happened, it's not just one solution you have for a particular problem. We know that when there's a problem, there's a solution. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් solution එකක් තියෙනවා. හැබැයි එක solution එකක් නෙමෙයි. That's what you need to make sure that you think about. අපි හැමතිස්සෙම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට තියෙන එකම විසඳුම මේක කියලා. I don't believe in that. So yes, problem එක same වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට තියෙන solutions කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. Right? So you try to formation of the alternative solution. So if your plan A is not working, so the plan B. When the plan B is not working, plan C. So likewise, what are the alternative solution you have? It's not just one particular solution for that. Correct. But what matters is it should solve the problem. Or මොන solution එක pick කරත් ඒක end of the day ඔයාගේ problem එක solve වෙන්න අවශ්‍යයි. As far as your problem is solved, so it doesn't matter what the solution that you pick, right? Correct. And a formation of alternative solution means that you are only listing down, you just try to list down the options available. So the option A, option B, option C, option D, likewise. This is the point, or this is the step where it allows for you to think in the broad manner. Right? So think in a broad concept where you try to list down the alternatives as much as possible. or මෙතන පුළුවන් තරම් alternatives හිතන්න පටන් ගන්නවා. හරි එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නෙට මොනවද තියෙන solution, right? You are not just depend on one solution. You are trying to list down, right, available options, available solutions as much as possible. පුළුවන් තරම් මෙන්න මේකට මේ ක්‍රමෙත් හරියයි. මෙන්න මේ ක්‍රමෙත් හරියයි කියලා ඔයා මේ විදිහට list down කරනවා. That's the only thing that you are doing in the third step, right? Correct. And then what happened? You need to make sure that you evaluate the alternatives. Now this is the point where you try to analyze those solutions one by one, or what we known as the alternative. Alternative කියන්නේ option එකක්. Types of choices, types of solution that you have. So maybe you think about one particular option, or let's say what are the advantages, right? What are the disadvantages of taking that decision, or what are the limitations? And also even you can conduct a soft analysis for that. So what are the strength and weaknesses we have in terms of making this particular decision? අපිට මේක කරන්න පුළුවන්ද? මේක කරොත් මොන වගේ advantage එකක් ඇතිවෙයිද? මේ solution එකේ තියෙන limitations මොනවාද? So likewise, each and every solution, or I would say not solution, I would say the alternative. මොකද අපි solution එක කියන්නේ alternative වලින් pick කරන එක, the alternatives or the options. So by evaluating the alternatives, you get a clear picture. එතනදී ඔයාලට තේරෙනවා මේකේ වාසි අඩුයි, මේකේ තියෙන අවාසි වැඩි කියලා.
මේ විදිහට හැම alternative එකක්ම evaluate කරද්දී ඔයාලට මේකට SWOT analysis එකකට යන්න පුළුවන්. මේ decision එක ගත්තොත් මොන වගේ opportunities අපිට මේක decision එක ගත්තොත් මොන වගේ threats ඉද. එහෙම නැත්නම් advantages and disadvantages. මේ solution එක නැත්නම් මේ alternative එක pick කරොත් මෙන්න මේ වගේ advantages ටිකක් හැබැයි ඒත් එකම limitations උත් තියෙනවා. So this is also give a good opportunity you to think about each and every option or alternative. And then coming to the fifth one, it's the time where you have to make this solution, or you have to make the best alternative as a solution. We know that we are not in a position to apply all the alternatives. They can alternative pick කරන්න එපා. So in terms of selecting it, so this is the place where you make your alternative as a solution. So what you need to do here is that even though you list down so many alternatives, right? Even though you list down so many alternatives, yes, there would be limitations. Limitations in terms of practicability. Limitation in terms of, I would say, resource. Some sort of a legal barriers, right? So then it gives a correct picture where which decision or which solution you can exactly make. So there are some criteria you need to think, right? So in terms of financial, in terms of the legal matters, මේ solution එකේ මෙච්චර වාසි තිබුණාට මෙන්න මෙතනින් when you try to select the best one, again you see that some sort of restrictions are there. Correct. So then this gives a great opportunity for you to pick the most suitable alternative. So as the number 5. So this the steps number 6. So then you can make a plan to implement. So here where you have the correct alternative which you are supposed to execute or you are planning to take. So then you can make a plan to implement. For example, the solution is for your problem. Let's say what I previously explained about where you receive a lot of orders, where you have lack of distribution facilities, or maybe the plan, or maybe the alternative is to purchase a new vehicle. So in that manner, okay, so what is your plan? So where you can try to purchase this, so kind of a legal procedures you can make sure that you follow. And finally, you come into the evaluation and feedback. This is the place you evaluate your alternative, and the feedback is that this required solution that you have taken. In our අරගෙන තියෙන solution එක නිසා මේ problem එක දැන් solve වෙලා තියෙන්න අවශ්‍යයි. Right? එහෙම වෙලා නැත්නම් which means that you have not taken the correct decision. So that is the point where you need to think. You always have to get the feedback. If not, maybe you're trying to again, right, follow the same process, which means that this will be going like a cycle. Now let's say again, once you try to evaluate or once you try to implement this one, if you see again issues are arising, so then again you can address. So then what's the issue now? That sometimes we see අපි කියන්නේ එක ප්‍රශ්නයක් විසඳුවම තවත් ප්‍රශ්නයක් එනවා කියලා sometimes, right? Because of that one, ඒ නිසා or මේකට solution එකක් දුන්නා, so then again you can get the feedback, then you can evaluate whether you will be able to 100% provide a solution to this particular problem. If the problems are still arising, again you try to identify that particular problem, or maybe this time you get a different problem, right? Which is a never-ending process, right? Because why, as a manager, you need to follow. අපි දන්න එක ප්‍රශ්නයකට solution එකක් දුන්නා කියලා අපිට තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම විසඳෙන්නේ නැහැ, right? ඒකත් එක්ක තව issues වෙන්න පුළුවන්. Example එකක්, you are recruiting new employees. Because of this strike, you just laid off your previous employees. And again, issues are coming in terms of training, in terms of getting them on board. Yes, again, you are following the, try to give some sort of solutions. Okay. Then we got our practically
මේ steps ටික මම explain කරන්න. I'll take one particular incident, right? So then it will clearly show, because I just explain the theoretical point of view, the process. හැබැයි මේක අපි ඇත්තටම practical problem එකකට apply කරාට පස්සේ අපිට තවත් වඩාත් හොඳින් මේක තේරෙනවා. Right. So what I can do is I'll come to there are 3 incidents which I have included. Let me pick one of the problems. Correct. So there are like 3 incidents that I have included. මම මෙතනින් pick කරන මෙන්න මේ දෙවනි incident එක. So then I'll follow in the decision making process and we'll see what is the correct decision that we can take in order to address the given issue. හරි මොනවද දීලා තියෙන්නේ? I'll conduct, right? Rusiru conducts a transport service named RS Transport. Rusiru තියෙනවා transport service එකක් RS Transport. He frequently receives orders to transport a high volume of goods as his transportation service is efficient. Ayagi transport service එක efficient වෙ නිසා යාට high number of orders එනවා. But he has faced with the problem since the 2 lorries that he currently possesses is not adequate for it. එයාගේ තියෙන distribution vehicles දෙකක් තියෙනවා, ඒක ප්‍රමාණවත් නැහැ කියලා කියනවා. Now then මෙහෙම දෙයක් හිතන්න. ඔයා මේ if you are not trying to follow this process, මොනවාද ගන්න සාමාන්‍ය solutions මම නිකන් සරල දෙයක් අහන්න. Right? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවාට solutions හරි limited number of නේද? එනවාට to purchase some new vehicle, right? Purchase a new vehicle or 2. Right? Okay, අපි සාමාන්‍යයෙන් අපිට හිතන දේ, right? ඊට අමතරව වාක්‍යයි purchase කරන්න, lease කරන්න. ඔය දෙකනේ ගොඩක් වෙලාවට most of the cases we also thinking about that. Right? අයි මේකට process එකක් follow කරන්න එක්ක vehicle එකක් ගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් lease කරන්න වෙනවා. Right? 100% දීලා purchase කරන්න නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට is the lease. හැබැයි ඔයා ඇත්තට මේ process එක follow කරොත් you will be finding so many solutions for that, and then you might able to help in order to address the issue. Right. Now let me discuss that part. Correct. I'll be following the process. හරි මම හිතනවා ඔයාලට incident එක තේරුණා කියලා. Transportation service එකක් තියෙනවා. Right? Transportation service එකක්. මේ transportation service එක you are receiving so many orders, right? හරි එහෙනම් මට කියන්න මොකක්ද මෙතන correct problem එක? Step number 1, right? එහෙනම් it's clear that your resources are I would say insufficient, right? එහෙනම් මෙතන ප්‍රශ්නය ඔයාගේ service එක efficient එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නය. ඔයාගේ හොඳ service එකක් තියෙනවා. ඒක නෙමෙයි ප්‍රශ්නය, right? ඔයාට orders එන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නය. එහෙනම් ප්‍රශ්නේ තමයි ඒකට face කරන්න තරම් ඔයාලගේ distribution vehicles නැති එක. එහෙනම් මොනවාද key issue එක නැත්නම් key problem එක? අද මේ බලන්න කවුරු හරි identify කරොත් අයියෝ මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම එන්නේ මට වැඩිපුර orders එන නිසානේ. එහෙනම් මම orders ගන්න එක temporary හරි cancel කරනවා කියලා හිතුවොත්, right? Which is not the correct issue. අනිත් එක it's have a negative impact on the growth of the business, because why you started business to grow it, but when it is growing you are trying to limit it, right? Which is not in line with the organizational goals and objectives, which is not the right thing to do, right? So when you are getting orders, just because that you receive high orders, you try to just not accepting those orders, right? We can argue busy something like that. හැබැයි ඒක නෙමෙයි මෙතන problem එක. එහෙනම් අපි සමහරට දාන්නේ practically මේ වගේ සමහරට ඔයාත් මොනාරි service එකක් ගන්න ගියාම ඒගොල්ලෝ සමහරට ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන් we are like getting high number of orders, so we are not being able to accept your order, right? But not that the clearly the answer that you should provide. So yes, I would say the correct problem is that lack of distribution vehicles. We are just having 2, so that's clear.
and then only you try to analyze it. So why it happened? Why it happened, how it happened, when it happened. Now the answer is that because of the high number of orders that we are receiving. එහෙනම් මේකට reasons ගොඩක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ problem එක ඇති වෙන reasons ගොඩක් තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් due to high demand, right? Due to high demand, right? And also our service is efficient. So we have a goodwill or a proper service. Then their service recommended by another customer. So so many reasons. So we try to analyze why or how it happened, right? I අපිට vehicles මදි උනේ distribute කරන්න. The reason is that due to high demand or the high number of orders that we are receiving. Now this is the place. Now this is the place I want you to think. Step number 3, formation of alternative solution. I'll be listing so many solutions, but surely you are thinking about to purchase a vehicle, right? හැබැයි මට අවශ්‍යයි ඔයාලා මෙතනින් යාට හිතන්න. Purchase of a vehicle. Second one, right? Going for a leasing facility. Right? සාමාන්‍ය අපිට ওই දෙකෙන් එකපාරටම අපිට එන්නේ හිතට එන දෙක. Right? But I want you to think and let me know, right? අපිට මේකට ගන්න පුළුවන් ඊට අමතර මොනවාද තියෙන solutions. So 3 4 5 6 7, right? අපිට can we try on this? Think and think. හරි මේ බලන්න. එහෙනම් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා lack of distribution vehicles. I make a වෙන්නේ. And I have already listed 2 alternative solutions. But this should not be limited to that. The more alternative solutions that you analyze, the better decisions that you can make. ඔයාලට පුළුවන් තරම් ඔයා වැඩිපුර solutions ගැන හිතන්න තමයි ඔයාලට හොඳම solution එක එන්නේ. මොකද නැත්නම් මේ දෙකෙන් එකක්නේ just pick කරන්නේ. හරි. What do you think? I want you to think. Right, let's see the chat box. Okay, rent out 2 lorries. Yes, one of a good thing. Or purchase කරන්නෙත් නැහැ, or lease කරන්නෙත් නැහැ, or rent කරනවා. Right? Rent vehicles, which is good, right? So we have like 3. I want you to think and communicate. Right? හිතන්න, you are the business owner. මේ option 3 විතරද තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි traditionally හිතන්නේ නේද? අපි limited to a frame. So we need to think out of the box in order to come up with some sort of a innovative solutions. නැත්නම් අපි ගන්නවා නේද? මේ දෙක විතර මේ තුනම තමයි තියෙන options කියලා අපි හිතන්න පටන් ගන්නවා. What do you think? Right? හරි හොඳට හිතන්න බලන්න. Right? End of the day මොනවද වෙන්න ඕනේ? ඔයාට orders cancel කරන්න නැතුව accept කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Right? Then with the problem is the lack of distribution vehicles. එහෙනම් මේකට solution එකක් දුන්නා කියන ඔයාට පුළුවන් accept කරන්න orders. Right? එහෙනම් ඔයා ගන්න solution එක නිසා ඔයාගේ මේ vehicles ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් ලැබෙන්න අවශ්‍යයි. What do you think? So we can end up with so many solutions. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. What do you think? මේ තුනම විතරද අපිට තියෙන්නේ. Purchase කරනවා එහෙම නැත්නම් කියන්නේ purchase කරන කියන්නේ fully amount එක දීලා pay කරලා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් lease එකකට යනවා එහෙම නැත්නම් rent vehicle. What do you think? Is that all that we have?
Right, come on guys, you have to think, right? Yeah, I know that for a fact. You can think because yeah, so this generation can think in a different manner, right? You guys are creative more than our generation. Come on, think. What do you think? හරි මේ බලන්න මම එක solution එකක් දෙන්නද? What do you think about this? You are going for something like a business combination, right? මෙන්න දැන් ඔයාගේ එකම විසඳුම vehicle එක ගන්න එකක්ම නෙමෙයි, right? Going for a business combination. මේක නේද strategy එකක් නේ. එහෙනම් business combination එකට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් මොනාරි අනිත් organisation එකක් එක්ක join වෙන්න. එහෙනම් ඒගොල්ලන්ගේ resources shared basis ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම going for like partnership, right? Going for a partnership. හිතුණාද මේ වගේ දෙයක් partnership එකකට යන්න. ඒකයි මම කියන්නේ. හරි එකම විසඳුම vehicle එකක් ගන්න එකවත් lease කරන එකවත් rent කරන එකවත් තියෙන there are so many things. So this is one of a creative solution that I received from one of my class student. Right? Let me share this. My student කියනවා going for like shift basis. බලන්න creative idea එකක්. මොකද්ද මේ roster නැත්නම් shift basis එකක් කියලා කියන්නේ. Let me explain. Roster basis එහෙම නැත්නම් shift basis. දැන් vehicles නම් දෙකයි තියෙන්නේ. මේ බලන්න. 2 lorries විතරයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් නේද මේක roster basis වැඩ කරන example එකක් විදියට 24 hours ම operations වෙනවා. Right? මෙතනදී හැබැයි vehicles නම් දෙකයි තියෙන්නේ. මේකට ඉන්නවා අපි තමු drivers ලා දෙන්නෙක්. Right? අපි තමු එකක් vehicle එකක් ඒගොල්ලන්ගේ දැන් මොකද මෙයාගේ business එක distribution ඒ කියන්නේ මෙයා මොනාර අපි තමු courier service එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මොනාරි goods කියලා distribute කරන්න දෙන එක තැනක ඉඳන් තවත් තැනකට distribute කරන්න. Right? හරි එහෙනම් අපිට බැරිද මෙහෙම විතර හිතන්න. අපි තමු එකක් morning 7, right? Morning 7 am to අනිත් කාට අපි තුන් පැය 8ක් වැඩ කරොත් අපි තුන් සාමාන්‍යයෙන් 3 pm වගේ එක roster එකක් යනවා. right? අනිත් එක අපි තුමු 3 pm ඉඳලා තව පැය 8ක් වගේ ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි තුමු රෑ 11 වගේ time එකක් කියලා. right? මෙතනින් ඔයාලට තව වැඩක් කරන්න පුළුවන්. මොනවද? එහෙනම් මේ drivers ලා දෙන්නා මේකට allocate කරනවා. You have to just recruit another 2 drivers. So ආට සිද්ධ වෙන්නේ තව 2 drivers කෙනෙක්ව ගන්න විතරයි මෙන්න මේ shift එක. එහෙනම් vehicles වැඩි වෙන්නේ නැහැ. තියෙන vehicles දෙකෙම ඔයාට මේ shift basis නැත්නම් roster basis ඒක ඔයාට ඔයාගේ customers ලාත් එක බලන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඔයා distribute කරන්නේ මොනවාරි hotels වලට hospitals වලට මොනවාරි equipments කියලා. right? එතකොට ඒව සාමාන්‍ය 24 hours ම open නේ. නේද? hotel එක ඇතුළේ ඔයාලා සමහර පොඩි ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ time එකට ඕකේද අපි distribute කරමු. සමහර ඒගොල්ලොත් happy වෙන්න පුළුවන්. right? සමහර ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ අඩු වෙලාවට වාගිලා distribute කරනවා. So that is something you have to check as well. Right? So something like going for rosters or shift basis. එනනම් ඔයා vehicles purchase කරන්නේ නැහැ. ඔයා තව drivers ලා දෙන්නෙක් තමයි recruit කරන්නේ. එහෙනම් same vehicles දෙකම different time slots වලට operate වෙනවා. Correct. So that's one thing. But somehow it will address the issue. Correct. Again, what do you think? මෙන්න මේක solution එකක් තියෙනවා. Yes, going for like outsourcing. What do you mean by outsourcing? Right? Outsourcing කිව්වොත් ඔයා orders reject කරන්නේ නැහැ. ඔයා orders accept කරලා ඔයාත් මෙතනින් profit එකක් තියාගෙන ඊට වඩා අඩු ගානකට ඔයා බලනවා වෙන company එකකින් මේ වැඩේ කරගන්න බැරිද? අපි හිතමු same distribution services කරන අය ඉන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයා මෙතනින් orders කීපයක් වෙන company එකකින් කරගන්න බලන්න. එහෙනම් you accept the order and then you try to get it done through another company. Outsourcing. දැන් මම හිතන්නේ මේක තවත් පැහැදිලි වෙයි. ඔයා අහලා තියෙන word එකක් subcontracting කියලා. මොනවද subcontractors කියලා කියන්නේ? Subcontracting. මේ වචන නම් මම අහලා තියෙනවා. හරි මේකත් අපි මෙතනට මම add කරන්න. Subcontractors. ගොඩක් ඔය construction වැඩවලදී මේක වෙන දෙයක්. Outsourcing මේක අපිට වෙන එකක් විදිහට point එක ගන්නත් පුළුවන්. Subcontracting. මොනවද subcontractors ලා කියන්නේ?
ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එක ඒගොල්ලෝ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇක්සෙප්ට් කරනවා. හැබැයි ප්‍රොජෙක්ට් එකේ තියෙන සමහර අපි හිතමු ටාස්ක් ඒගොල්ලෝ තවත් ඉන්ජිනියරින් හරි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කම්පැනි එකට දෙනවා. දැන් අපි හිතමු මේ වගේ වැඩක් let's say අපි හිතමු constructing of a university. එහෙනම් යුනිවර්සිටි එකේ ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදාන්න යන අපි හිතමු ඒකේ තියෙන වැඩ අපි හිතමු ඒකේ බිල්ඩින්ග්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන මොනාරි එක්ක ඒකේ තියෙන පාරවල් හදන්න වෙන්න පුළුවන් ඇතුලේ යන. එහෙනම් අන්න එතනදී ඒක වා වෙනත් කම්පැනි එකකට දීලා ඒක කරගන්න බලනවා. මේක ගොඩාක් වෙන කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ෆීල්ඩ් එකේදී subcontractors, right? Subcontractors. එහෙනම් ඒකත් outsourcing subcontractors කියන එකට එන්න පුළුවන්. හරි බලන්න now we listed not just these traditional solution. නේද? අපි traditional වෙලා බහන්නේ business කරද්දී. එහෙනම් පොඩ්ඩක් creative වෙලා අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ දෙයකට යන්න. දැන් example එක හොඳම example එක බලන්න. ඔයා lesson number 4 එකේ නේද මේ business combination partnership ගැන කතා කරාම තවත් අමතක කරන්න බැරි එකක් තමයි franchise model එක. දැන් මතක් කරගන්න franchise business model එකේදී මොකද වෙන්නේ? Franchisor inna, franchisee inna. And a franchisor wants to expand his market, but what is the strategy that he's taking? Even without spending that, even without investing further capital, he'll get it done through a franchisee. Right? He just will give his ownership about the brand, use of the brand, product, and everything to another party where then he'll be conducting the business by using those. ඔයාගේ business name එක තමයි එතන populate වෙනවා. ඔයාගේ market share එක තමයි වැඩි වෙන්නේ. You're not even investing a single dollar. Correct? එහෙනම් මේ වගේ franchise model එකකටම යන්න පුළුවන්. franchise business එක start තුනේ imagine යාගේ business එක promote කරගන්න ඕන but even without investing ඔයාගේ brand එක ඔයාගේ ඊට පස්සේ තියෙන product නේද ඔයා දන්නවා franchise business වල මොනවද වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් මේ ටික use කරන්න දෙනවා වෙන කෙනෙක්ට. එයා ඒ වෙනුවෙන් invest කරනවා. හැබැයි ඒ කියන්නේ ඔයාගේ business එකක් විතර ලැබෙන royalty fee එකක් නැත්නම් commission based on that. Right? ඔයා කරන්නේ trading provide කරන එක සහ ඒක පොඩි coordination part එකක් වෙන්නේ. You are not investing. The capital introduced by the franchisee. So imagine how creative you are there. මෙතනත් අපිට සමහරට මේ වගේ model එකකට යන්න පුළුවන් but මේක service provider කෙනෙක් නිසා අපිට franchise model එකට යන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ but outsourcing subcontracting වගේ දෙයකට යන්න පුළුවන් අපිට. හරි. දැන් මොනවද තියෙන්නේ? So you are done with the third step, formation of the alternative solutions. හරි දැන් සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ ආගියු කරා යන්නේ මේ solutions මෙච්චර තිබුණාට මේ ඔක්කොම හරියන්නේ නැහැ. ඒක තමයි අපි මේ analyze කරන්න යන්නේ. එහෙනම් imagine මෙතනදී අපි බලන්නේ how we can list down the solution as much as possible. එතනදී අපි හිතන්නේ නැහැ මේක හරියන්නේ එකක් නෑ මේ එහෙනම් අපි මේක fourth and fifth steps වලදී මේක evaluate කරන එකින් එක. එහෙනම් ළඟින් හරි යන solution එකක් තියෙනවා නම් ඒක list down කරාට කමක් නැහැ. Correct? මේක ඇත්තටම suitable වෙයිද මේක ඕකේද නැද්ද කියන එක අපිට fourth and fifth steps වලදී පැහැදිලිව අඳුර ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතන we are just focusing on how we list down the alternative solution as much as possible. So that's the step number 3. එහෙනම් මෙහෙම අපි the more alternatives we list down, the more broader area that we'll receive to think. Good. දැන් මොනවද අපිට කරන්න තියෙන්නේ? Fourth step එකේදී අපිට evaluate කරන්න පුළුවන් එකින් එක. හරි අපි shall we evaluate? හරි. Yes, good one. The tenders to a third party. Yes, tenders දෙනවා. ඒ වගේ subcontracting, franchising මේ ඔක්කොම ඒ කියන්නේ you are still trying to get the business. දැන් imagine මේ බලන්න. ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයාගේ order එක accept කරලා ඒකෙන් commission එක තියාගෙන වෙන කෙනෙක්ට දෙන්න ඒ පාඩුවක් නැහැ. නේද? reject කරනකොට බලන්න reject කළොත් මොනවද වෙන්නේ? ඊළඟ පාරේ customer වට order එක දෙන්නේ නැති වෙයි. අයියෝ මේකට දීලා වැඩක් නැහැ. මේකලා orders reject කරනවා. හරි එකක්. හැබැයි ඔයාලා මේකේ පොඩි commission එකක් තියාගෙන හරි order එක accept කරා නම් customer වත් ඔයා මේ satisfy කරනවා. යාට service එකක් provide කරනවා. වාතා business contact එකකුත් හදා ගන්නවා. ඔයා එතනින් commission එකක් හරි මොනාරි fee එකක් charge කරනවා. එහෙනම් just cancel කරාට වඩා
Or may service provide, but still kind of an income that you can take. So that's what we have to think. Correct. And then අපි යන්න මේක evaluate කරන්න. එහෙනම් ඔයාලට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? One by one. අපි පොඩි discussion එකක් කරමු. මේ බලන්න. Purchase of vehicles. ඉතින් දැන් නම් අද නේද කතා කරන්න අමාරුයි මේ topic එක ගැන. Prices, right? ඊට පස්සේ so many things when it comes to purchase a vehicle. හරි අපි බලමුද මේකේ තියෙන plus and negative points one by one. Right. Monada තියෙන plus and negative points. What do you think? Right. I'll take somewhere here. I'll write the option number 1. Option number 1 එකේ තියෙන pros and cons එහෙම නැත්නම් advantages disadvantages ඒකේ තියෙන strength weaknesses ගැන මම කතා කරන්න යනවා. Option number 1. එහෙනම් අපිට අපි මුලින්ම මේකේ තියෙන positive ඒවා ගැන කතා කරමු. So when you have your own vehicle, in order to distribute, you can use at any time, right? In order මේ vehicle එක any time use කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Right? So ඒක තවත් හොඳ දෙයක්. හැබැයි මේකේ තියෙන disadvantage පැත්ත වැඩි කියලා කියන්න පුළුවන්. එකක් තමයි high initial investment එකක්. නේද? අපි හිතමු ඔයාට lorries දෙකක් ගන්නවා plan කරා කියලා නේ. At least මම දන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය අපිට එකක් 10 million කියලා. So 10 million into 2 20 million investment එකක් එකපාරම. එහෙනම් vehicles දෙකකට මේ වගේ ලොකු මුදලක් එකපාර යට කරන්න වෙනවා. සමහරට ඔයා මේක වෙන දෙයක invest කරා නම් ඊට වඩා return එකක් ගන්නක් තිබුණා. දැන් බලන්න ඔයාගේම vehicle එකක් තියෙද්දි business එකට maintenance, repairs, right, depreciation මේ ඔක්කොම ඔයාලා තමයි බෑ කරන්න වෙන්නේ. Right? එහෙනම් එකපාරක් initial cost එක වැඩි. සමහරවිට ඔයාලට මේ තරම් investment එකක් මේ වෙලාවේ කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මේක කරනවා ආපහු එක්ක bank loan හරි මොන හරි ගියොත් එතනින් ඔයාලට ආපහු interest pay කරන්න වෙනවා. හරි නම් බලන්න මේ විදිහට අපි මේක evaluate කරනවා. Evaluate the alternatives. Apart from that තව මොනවද මේකේ plus points. එකක් තමයි ඔයාලට අවශ්‍ය වෙලාවකට තියන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තේ මේක asset එකක් වෙනවා නේද? ඔයාගේ assets increase වෙනවා. assets වැඩි වෙනවා business එකේ. ඒක හොඳ දෙයක්. හැබැයි අනිත් පැත්තේ මේ වගේ තියෙනවා negative points as well. හරි. ඉතින් මෙන්න අපි දැන් පොඩි idea එකක් කියනවා. හරි. මේක නම් right මේ වගේ good points තිබුණා. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් බැලුවොත් අවාසි තියෙනවා. Right? What do you think? Topic කීපයක් බලමු. Own vehicle, what do you think? Huge cash outflow. Yes, loss of another investment opportunity. Right? සමහරට මේ දවස්වල දකින්න share market එකේ ඉන්න නේද? Share market is booming these days. සමහරට ඔයා මේක වෙන තැනක මේක invest කරා නම් I would say you are losing another investment opportunity, right? Another investment opportunity. එතන තියෙන cash outflow. So there's a huge cash outflow of the business. The prices of vehicle has been increased, right? Insurance, not only that, not only repairs, maintenance, insurance cost, right? Anit negative point එකක් මේ වෙලාවේ market එක it's not good, the vehicle market, right? මේ විදිහට ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා නේද? එහෙනම් මේ පැත්ත පොඩ්ඩක් නේද? ඔයාලට එන negative points ටික වැඩි කියලා. මොනවද? එකක් තමයි huge cash outflow එකක්, right? Loss of another investment opportunity. Prices of vehicles has been increased. Insurance, maintenance, repairs, depreciation. You have to be and then value after the pay. It's not the good time to make that one. Correct. But still you are trying to evaluate. Or just evaluate. Right. Another option number 2. Option number 2. Right. Now you have to also think and you can share if you have any different thoughts, right? Please make sure you do so. Then all we can share the knowledge. Sharing the knowledge is very important. Going for second one. Going for leasing facility. What do you think? The plus and negative points of that particular decision. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙතන plus point තමයි it's a saving of a cash outflow නේද? එච්චරම ලොකු cash outflow එකක් නැහැ. Only the down payment that you have to make, right? Only the down payment. So no huge
cash outflow එකක් ලොකුවටම නැහැ අර තරම්ම නැහැ compared to purchasing a vehicle. right මේ වගේ plus points ටිකක් ගන්න පුළුවන් leasing facility එකකට එද්දී. හැබැයි ඒකේ negative තියෙන මොනවාද? high interest, right? What is going for leasing? It will your liability වලට මොනවද දෙන්නේ? The leasing liability මේ පැත්තේ, right? It's a kind of a financial bond, right? ආගේ පැත්තේ මේක liability එකක් නැත්නම් financial bond එකක් create වෙනවා. ඒක සමහරට වලට stress එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද always make sure you make the leasing payments on time. සමහරට ඒක ආගේ operations කරද්දී business වල ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද ලැබෙන income එකකින් ඔයාලට පුළුවන්ද මෙන්න මේකට ගොඩක්ම අනිවාර්යයෙන්ම high leasing installment එකක් එන්නේ නේද? high installment එකක් ඒ vehicles දෙකක් ගන්නවා නම් මොකද ඔයා බලන්නේ පුළුවන් තරම් low down payment එකක් කරලා මේක purchase කරන්නනේ. ඒතර 20 million 25 million වගේ වෙනවා නම් at least 5-10 million pay කරාම ඔයාට monthly එනවා low installment එක, which is a liability, which is something a bond that you have to pay, right? මේ විදිහට අපිට leasing facility එකේ බලන්න පුළුවන් one by one evaluate කරලා කරේ. Good. So done with the second one as well. Third one, rent vehicles. Rent vehicles වලත් අපිට ගොඩක් plus and negative points බලන්න පුළුවන්. What do you think? If you have any different thoughts, please share. Correct. Third එකට අපි එද්දී හරි එහෙනම් ඔයාලට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් මෙතනදී නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Huge cash saving එකක් තියෙනවා where you can use this cash flow to another business or another business opportunity. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් so no huge cash outflow. What else? අපිට කියන්න පුළුවන් no depreciation at all, no insurance, right? No repairs and maintenance, but just the rent, what we call the rent fee that you have to pay per day or per month. When you take a vehicle for rent per month, and per monthly order pay කරන්න වෙනවා. Something like this. So you can ability to invest that money in another investment opportunity, right? So where you can attract some investment as well. Disadvantages. Sometimes limited time of usage. Limited time එකක්. සමහරට ඒගොල්ලෝ per day ගත්තොත් කියනවා මෙන්න මේ time එකට කලින් vehicle එක බාර දෙන්න අවශ්‍යයි කියන එක. Right? A rental fee එකක් pay කරන්න වෙනවා. සමහරට ඔයා බැලුවොත් අන්තිමට බැලුවොත් සමහර ලොකු කාලයකට rental කරාට පස්සේ you might think that මේක lease කරලා ගත්තා නම් ඉවරයි කියලා. දැන් අපිට මොවාගේ leasing installment එක 80000 කියලා. හැබැයි ඔයා monthly rental fee එකක් ගෙවලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් 60 වගේ. නේද? එහෙම බලමු මොකද ඔයාට rent pay කරා කියලා ඔයාට vehicle එකක් own වෙන්නේ නැහැනේ end of the thing. right? එහෙනම් මෙන්න rental fee එක වගේ expenses වැඩි වෙනවා financial your profit and loss statement. What else? There could be some situations vehicles are unavailable. වෙන්න පුළුවන් නේද? Vehicles are unavailable. සමහරට ඔයා expect කරන vehicle type එක. දැන් lorries ගාම එක type තියෙනවා නේද? 10 wheel lorry කියලා තියෙනවා. තව small types නේද? ඔය කියන්නේ camper කියලා තියෙනවා නේද? ඒ වගේ එක different. එහෙනම් මේ rent දෙන තැන්වලදී සමහරවිට ඔයාට අවශ්‍ය vehicle model එක available නැති වෙන්න පුළුවන්. නේද? ඒගොල්ලෝ කියයි අයියෝ මේක වෙන කෙනෙක් rent අරගෙන අද නම් මේක available නැහැ. Now ආගේ order එක urgent, right? එකක් වා unable වෙනවා මොකද vehicle is not available. Sometimes a deposit is required if you try to get it for long term. Deposit is required. සමහරට එයා ලොකු deposit එකක් ඉල්ලනවා. එතකොට ආර මේක දෙන්න වෙනවා. right? එහෙනම් ආගේ cash ඒත් outflow එකක් තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ අපිට හිතන්න පුළුවන් even for the rent vehicles, yes, there are pros and cons or advantages or disadvantages, or the plus and minus points are there. Correct. Good. Business combination, partnership. මේ දෙකම එකට ගන්නම්කෝ. Yes, මේකේ තියෙනවා අපිට evaluate කරන්න හොඳ දේවල්. මොනවාද? එකක් තමයි
මෙතන ඔයාලට කිසිම cost එකක් වෙන්නේ නැහැනේ. එහෙනම් ඔයා කරන්නේ මේ resource තියෙන කෙනෙක් එක්ක combine වෙන එක. combine කළා කොහොමරි orders ටික manage කරගන්න. හිතනවා partner කෙනෙක්ව ගන්නවා කියලා. එහෙනම් partner එනකොට business එකට එයා capital එකක් අරගෙන එනවා නේද? සාමාන්‍ය partnership business you know well right more than me you know as accounting students if you are studying accounting partnership කියන්නේ partner කෙනෙක් එද්දි capital එකක් අරගෙන එනවා. එයා capital විදියට අරගෙන ඉන්නේ සමහරට එයාලන්න තියෙන vehicles වෙන්න පුළුවන්. So he like another you know 2 to 3 vehicles available. එහෙනම් මෙතන ඔයාලට කිසිම cost එකක් නැහැ. Cash outflows උත් නැහැ. Expenses උත් නැහැ. Right? It's just an agreement you are trying to work. But somehow you've been able to increase your income. ලැබෙනට income එක වැඩි කරන්න ඔයාලට පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒකෙම තියනා නේද disadvantages. ඔයාගේ business secrets එළියට යනවා. අනිත් පැත්තෙන් කියන්න පුළුවන් සමහරට මේකේ ප්‍රශ්න නේද අපි කියන්නේ how වෙනවා කියලා නේද? You need to make sure that you properly have a partnership agreement or a partnership constitution, written agreement. Or maybe the other partner is violating these things, or maybe he'll just take your contacts of your customers, or maybe break the your agreement and try to serve them. Some other customer base එක යා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් business combination partnership also yes. ඒ වගේම තවත් plus point තියෙනවා new capital knowledge අලුතෙන් යාගේ strategies සමහරට නේද ඒ වගේ දෙකුත් ඔයාට ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා right correct. So likewise you see the fourth and fifth option also you have got so many pros and cons right. Shall we come to this one roster basis shift කියන එකත් අපිට analyze කරන්න පුළුවන් shift basis yes මෙතන පොඩි ප්‍රශ්න කිහිපයක් වෙන්න පුළුවන් එකක් තමයි ඔයාගේ customers ලා මේකට agree වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහරට ඒගොල්ලන්ගේ office එක වහනවා හවස 5 වෙද්දි. එහෙනම් ඔයා හවස 7ට 8ට ගිහිල්ලා ඒක deliver කරලා හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔයාට මුලින්ම පුළුවන් මේ solution එකට යන්න නම් පොඩි customer analysis එකක් කරලා we have this plan is it okay if we change the delivery time to your business we usually deliver during this time so likewise you get those information but if you would implement this I would say kind of a good decision because it's just a matter of you are recruiting 2 drivers. බලන්න ඔයා දැන් vehicle purchase කරන එකට ගියාත් එතනක් තිබුණා නේද? දැන් vehicles එක purchase කරා නම් ඔයාට drivers ලා recruit කරන්න වෙනවා නේද? අපි ඒක ගැන කතා කරේ නැහැ අතට. මේකත් ඔයාගේ තව expenses වැඩි වෙන දෙයක්. Going for leasing facilities උත් එහෙමයි නේද? now vehicles දෙක ගත්තා නම් තව drivers ලා දෙන්නෙකුත් ඕනේ නැත්නම් assistants ලා වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාට 3 දෙනෙක් 4 දෙනෙක්ව recruit කරන්න වෙයි. හැබැයි ඔයා මේ roster basis එකට ඔයාගේ customers ලා okay නම් right ඔයාට එනම් අලුතෙන් කිසිම cost එකක් නැහැ insurance වැඩි වෙනවද එතකොට නැහැ නේද ඔයාගේ fuel cost එක විතරයි කියන්නේ ඔයාගේ variable expenses related to distribution only so that's only increasing fuel වගේ දෙයක් සමහරට repairs maintenance වැඩි වෙයි හැබැයි insurance registration fee නේද මේ ඔක්කොම the you know income the license that you are trying to renew මේ ඔක්කොම same මොකද ඔයාගේ vehicles ගන්න වැඩි වෙද නැති නිසා එකම දේ ඔයා recruit කරනවා හැබැයි recruit එක කොහොමද කරන්න වෙනවද නේද all option number 1 2 මේකෙන් ගියා even 3 ගියා rent vehicle කරත් කිව්ව drivers ලා දෙන්න නැහැනේ vehicle එක විතරයි හරි එහෙනම් මේ option number 1 2 3 තුනම implement කරත් ඔයාට අලුතෙන් drivers ලා recruit කරන්න වෙනවා දැන් අලුතෙන් recruit කරා කියන salary and wages ETF, EPF, other benefits. You have to give leaves to them. So likewise, you have to manage that part. So again, the expenses are increasing. හැබැයි මෙතන roster basis shift vehicles වලට කිසිම cost එකක් යන්නේ නැහැ. If you can manage it, that's a good thing that you can do. Only the fuel expense, fuel කොහොමද කරන්නේ vehicles ගත්තා. Right? එහෙනම් ඔයාලට මෙතන ලොකු saving එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ day time නැත්නම් early morning time, day time, evening time night time කියලා සමහරට ඔයාට මේක වෙන් කරලා customers ලාගෙන් order අරගෙන ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ time එකට තමයි deliver කරන්නේ are you fine with that so if they are as far as they are okay with that no issue so your business is like running 24 hours maybe that would be a competitive advantage as well සමහරට your customers might like it right in that manner සමහරට ඒක ලොකු advantage එකක් වෙන්නත් පුළුවන් ඔයාගේ competition එකට මොකද අනිත් ඔක්කොම competitors ලා traditionally කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පයින් පස්සේ no deliveries right
correct. එතන ඔයගේ තව ඔයාලට මේ method එක නිසා සමහරවිට තව වැඩිපුර orders එන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට organization තියෙන මේගොල්ලෝ 24 hourම deliver කරනවා. So try to contact them. Right? එහෙනම් එතන තව that's a opportunity as well. Okay, what else? Going for like outsourcing, subcontracting. මම ඒකටත් එන්නද මොනවද මේ outsourcing කියලා කියන්නේ? Outsourcing කියලා කියන්නේ මේ business මේ වගේම business කරන කෙනෙක්ට මේ order එක දෙන එක. For example, ඉදරවා දකින්නනේ ඔය outsourcing about cleaning services, outsourcing finance and accounting, outsourcing the IT services. Again, අපි අපේ business එකට accountant කෙනෙක් recruit කරන්නේ නැහැ. Right? අපි accounts assistants ලා accounts clerks recruit කරන්නේ accounting function එකම අපි මොනවද කරන්නේ outsource to another company who's doing accounting and finance. එහෙනම් අපිට ඒක තියෙන්නේ just one time payment එකක් කරන්න විතරයි. Quarterly the monthly the annually අපි payment එකක් කරා අපි තියෙන bookkeeping, posting the journals, maintaining primary books, even financial statement they will prepare on behalf of us. For what we have to do is just to provide the source documents and related transaction and events. So they'll be, doing the accounting process on behalf of that. Example, like outsourcing කියන එක. Right? එහෙනම් මෙතනත් outsourcing නැත්නම් subcontractors කියලා කියන්නේ third party එකක service එක අරගන්නවා කියලා මෙන්න මේක deliver කරන්න මෙතනක. නවාට ඒකට payment එකක් කරන්න වෙයි. ඔයා ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් charge කරනවා. After we are charging for like for one delivery like let's say 2000, right, for this particular delivery. ඔයා එහෙනම් agree වෙනවා 1500 විතර පුළුවන් වෙයිද මේක subcontract කරගන්න. එහෙනම් each and every extra order that you receive you are making a 500 profit out of that. So imagine it's something good, right? Rather than you rejecting the your order, that which is have a bad impact on your reputation as well. But at the same time, සමහරවිට මේ විදිහට කරලා වගේ එකකින් සමහරවිට vehicle එකක් ගන්නම ආට income එකක් එන්නත් පුළුවන්. To do that. Correct. Good. හරි. දැන් හිතනවාද ඔයාලට මේ ක්‍රමයකට ගියේ නැත්නම් අපිට මේවා හිතෙයිද? නේද? මේ වගේ process එකකට ගියේ නැත්නම් අපිට මෙච්චර දුරට අපි හිතන්නේ නැහැ. අපි එනම් worry වෙනවා. මේ option 3 විතරයි තියෙන්නේ. මේ option 3 අපි කොහොමද ගන්නේ නම් සමහරවිට rent vehicle එකයි leasing එකයි නැත්නම් purchase නම් ගොඩක් වෙලාට අඩුයි. ගොඩක්ම යන 90% will get this leasing facility. ඊට පස්සේ මොනවද වෙන්නේ? Lockdown එනවා නේද? අපි දන්නේ නැහැ නේද business environment is uncertain. එහෙනම් වාට orders අඩු වෙන්න පුළුවන් සමහරවිට මේක පාට orders වැඩි වෙලා orders අඩු වෙන්න පුළුවන් නේද? Because business is a risk නේද? අපි දැන් කතා කරලා තියෙන there's a risk in terms of business. The business environment is uncertain. So then how you predict that will be receiving the same number of volume, right? To continue for a further future. So if that happens, what will happen? We are going for like leasing because this is what happened for like the tourism industry. The vehicles got the van got buses got the, but suddenly drop. And they're now struggling to pay even leasing facility. Some take assets impact so imagine the bigger picture, right? So try to think the bigger picture. So you think big and then you make the good decisions. හරි එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට මේ ගැන idea එකක් ආවා කියලා. right දැන් මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? number 5 selecting the best alternative. හරි එහෙනම් දැන් ඔයා මේ විදිහට pros and cons මේකේ තියෙන plus negatives බැලුවට පස්සේ ඔයාලට තව checklist එකක් තියෙනවා. මොකක්ද මේ checklist එක? right I'll write there. එහෙනම් මේ විදිහට ඇනලයිස් කරලා එන සොලියුෂන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට මේකට යන affordability මේක අපිට afford කරන්න පුළුවන්ද? affordability, cost මේක practical ද? guys, is there something practical? I would say is there something legality, right? Is there something we have the accessibility, right? මෙන්න මේ විදිහට ආට පුළුවන් මෙන්න මේක මේ වගේ චෙක් ලිස්ට් එකක් හදන්න. එහෙනම් අපි හිතමු ආ පික් කරේ මෙතනින් මෙන්න මේ roster basis නම් එහෙනම් ඒක something we can accept. cost is okay, practicable සමහර not practicable. මොකද
අපි analyze කරලා බලුවට පස්සේ ඔක්කොම customer නෑ නෑ එහෙම හරියන්නේ අපිට මෙන්න මේ time එක තමයි ඕනේ නම් practically නැති. ආවට ඒ decision එක අයින් කරන්න වෙනවා. සමහරවිට sub contracts outsourcing කරාම customers ලා කැමති නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ details වෙන කෙනෙක්ට දෙනවා third party එකට. අයන සම legal තියෙනවා. මොකද ඔයාගේ agreement එකේ තියෙනවා you cannot disclose the information about your customers to another third party without the consent from the customer. එහෙනම් මෙතන legal එක වගේ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ option එක අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඊට සමහර accessibility මෙන්න මේ විදිහට war checklist එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන evaluate කරාට පස්සේ ඒ checklist එකනොත් pass වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් pass වුණාට පස්සේ තමයි ඔයාට හරි solution එක එන්නේ. එහෙනම් ඒක ඔයාට we have to make a plan to implement. හරියන අපි හිතමු මේ දෙයක් වෙන බලන්න. මේක ඔක්කොම අපි evaluate කරා checklist එකනොත් pass වුණා කියලා හිතමුකෝ මෙන්න මේක roster basis යන එක customers ලත් ඕකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. දැන් මොනවද solution එක? මොකක්ද step එක? making a plan to implement. එහෙනම් දැන් ඔයා වෙන කිසිම alternative එකක් ගැන හිතන්නේ නැහැ. මේක තමයි ඔයාගේ checklist එකෙන් approve වෙලා එහෙම නැත්නම් checklist එක බැලුවට පස්සේ ඔක්කොම most of the criteria satisfied. දැන් මොනවද කරන්නේ? making a plan to implement. එහෙනම් ඔයාට rosters ටික හදන්න වෙනවා. drivers ලව recruit කරන්න වෙනවා නේද? delivery plan එක හදන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ inform කරන්න මේක කොහොමද roster change වෙන්නේ. එහෙනම් දැන් මේ solution එක implement කරන්න plan එකක් හදන්න වෙනවා. අපි මේව හිතමු. ආට මේකෙන් ආවේ solution එක අපි හිතමු rent vehicle එක අපි සරලව හිතමු. එහෙනම් මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? implement කරන්න. කොහෙන්ද අපි rent කරන්නේ? නේද? rent fee එක කීයද? ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන conditions මොනවාද? right? තව අපි කීප තැනකින් මේක අහනවද? right? එහෙනම් මේ විදිහට අයකෙත් අපව drivers ලා recruit කරන්න වෙනවද? නැත්නම් ඒක driver කෙනෙක් එක්කම දෙනවද? so මේ විදිහට ආට මේ plan එක implement කරන්න වෙනවා. අපි තුමු ආට ආවේ outsourcing කියලා මේකේ. එහෙනම් කාටද මේක outsource කරන්නේ? එහෙම business organization තියනවද? Is that something okay with our existing customers? Right, so the legal background, you can take legal advice or something like that. අපි හිතමු purchase vehicle කියන එක ආවා කියලා. නේද? එහෙනම් එතනත් ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් එක්සස් සමහර cost කියන එකෙන් මේ checklist එකෙන් මේක අයින් වෙන්නත් පුළුවන්. but somehow එහෙනම් ඔයා මෙතනින් ගන්න decision එක මෙතනින් satisfy වෙලා ආවට පස්සේ තමයි you are making a plan to implement. And finally මොනවාද? evaluation and feedback. Just because you took that decision, it doesn't mean that your game is over. You can then your game over and you can relax and just chill and you can see what's happening around. Not like that. इतना तापो issues වෙන්න පුළුවන් නේද? සමහරට මේ roster basis එකේ ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. සමහරට මේ organization office වහලා drivers ලා හරියට shift වලට move වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ delays වෙන බල අනිත් එක නා shift එක පටන් ගන්න house 3ට අර තාම deliver එක කරලා නැහැ. traffic වෙන්න පුළුවන් නේද? මේ නිසා යාට vehicle එක ඊළඟට shift වෙන එකේ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. මේ වගේදී practically අපිට issues එනවා. එහෙනම් ඒක අපි evaluate කරලා ඒකට හොඳ feedback එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ආපහු problem එකක් ආවොත් ආපහු change කරන්න වෙනවා. What else? මොනවාද තව evaluation and feedback? අපි හිතමු going for like partnership නේද? එහෙනම් ඒක evaluate කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපිට පුළුවන් ද කිසිම order එකක් reject කරන්න නැතුව set කරන්න. ඊට පස්සේ වෙන මොනවාද ප්‍රශ්න? එහෙනම් මොනවාද තියෙන feedback, customer feedback, whether we being able to serve for high number of orders and we be able to increase our income. So likewise, you do the evaluation and feedback to make sure that we have solve the issue, and plus you are directing to your organization goals and objectives. So that is what think practical. අපි ප්‍රායෝගිකව හිතුවොත් වැඩි ලේසි. මොකද නැත්නම් වඩම steps ගැන විතරක්ම කියලා දුන්නා වට idea එකක් එන්නේ නැහැ. හරිනම් බලන්න. In your life also the issues problem that you might think, the best thing is that you try to list down the alternatives as much as possible. ආරමාර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් problem එකක් තියෙනවා නම් බලන්න මේකට ගන්න පුළුවන් solutions මොනවද තියෙන්නේ. Not just trying to limit it to 2 or 3 solutions. There would be list. අපි දැන් මෙතන 8 ගත්තට පස්සේ ඊට අමතරව අපි හිතුවොත් තව solutions අපිට
ඕන තරම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. Right guys, so I hope right you are clear with this one. So let's move to the tune. Yeah, correct. Yes, you get profit gets divided. Yes, so you see, some of the problems might arise. Right. Okay. Right now, you see that in a business organization, we have to face problems day to day. And අපි කියන්නේ disturbance handle කියලා. නේද? Unexpected වෙනකොට මම ඒ ගැන පොඩි ආට examples දාලා තියෙනවා. මේ බලන්න you can go through. Railway strike from last night. මෙන්න එන problem එකක්. Right? මෙන්න. එකපාරටම strike එකක්. sudden දෙයක් වුණේ එනවා වාට මේක ඇත්තටම analyze කරන්න. ඇයි මේගොල්ලෝ මෙහෙම strike කරන්නේ? මොකක්ද හේතුව? Right? I know that some of the things may be not practical. The government try to make privatization. I think that's the best one. If you can do so, if you can privatize it to a company, surely they will perform well. But due to some political reason, some union reason, they are not allowing that. That's which is not accessible. In a main solution, සමහර තියෙන හොඳම දේ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න බෑ. එහෙනම් මොනවාද salary increment එකක් දීලා මොකක්ද reason එක කියලා ගාඩ තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේකට වඩා මතක ඇති ප්‍රශ්නයක් වුණා Huawei reviews Android alternative. The Android කියන්නේ Google service provide කරාම ඒගොල්ලෝ agree වුණේ නැහැ because the trade war happened between China and US because Huawei is a Chinese company and Google Android is a US company. මේක පොඩි conflict එකක් වුණා. Right? So මේ වගේ ප්‍රශ්න වලදී මොනවාද අපි ගන්න solution එක. Right. Okay, මෙන්න අපි එනවා what is the problem? මොනවද කියන්නේ? A problem is a situation like I explained preventing something from being achieved. The word comes from a Greek word meaning an obstacle. So obstacle means something that is in your way. Someone who has a problem must find a way of solving it. අනිවාර්යයෙන් අපේ ප්‍රශ්න තියාගෙන ඉන්න බෑ. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපි ඒකට විසඳුමක් ගන්න. Because sometimes even the life is all about finding solution to our problems. Correct. And what is either the problem is simple or complex, it is the manager's duty to take the required solution for those one. Good. Right. Shall we write this particular step? Share something to do. Right. Shall we first write another explanation for decision, right? Let me share the content to you. Can we write under this decision? Selecting the most suitable alternative among the alternatives is a decision. A choice made between alternative courses of action in a situation of uncertainty. Guys, this is for the blank that I put under decision, right? Not the first blank. I'll share the content for the first blank. This is another explanation for the term decision. Decision කියන වචනේ තවත් explanation එකක්. Selecting the most suitable alternative among alternatives is known as a decision. එහෙම නැත්නම් තව විදියක් a choice made between alternative courses of action in a situation of uncertainty.
uncertainty එක නැත්නම් තියෙන alternatives වලින් මොකක්ද ඔයාගේ තේරීම right එහෙනම් ඒකට තමයි අපි decision එකක් කියලා කියන්නේ. Let me share the content that you need to write in the first blank. Well, shall we write this in terms of the first blank? Another definition එකක් දාගමු මොකක්ද problem එකක් කියන්නේ කියලා. When an actual state of affairs differs from expected state of affairs, it is known as a problem. Right? Actual state of affairs differs from the expected. අපි expect කරපු දේට වඩා actual එක වෙනස් නම් අන්න එතනත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Right? So we have to find a solution. Right. So shall we write this as well in terms of the decision-making process, which explain in a different point of view? Accordingly, a decision-making is a process of identify alternative solution. Yes, we identify solutions, actions to solve a certain problem, and selecting the most suitable alternative among them. සරලව කිව්වොත් මොනවාද තියෙන alternatives ඒකෙන් කොහොමද අපි හොඳම එක select කරගන්නේ, right? So that is simple as that. Decision making process is a process of identifying alternative solutions, actions to solve a certain problem, and selecting the most suitable alternative among them.
Right, I hope we're done with that. So shall we write the 7-step model? If you can come to page number 3, right? Shall we write one by one? So I have provided the required space. Step number 1, identifying the problem clearly. ප්‍රශ්නය පැහැදිලිව හඳුනා ගැනීම. And then you try to analyze the problem. මම කියවනේ කොහොමද කවුද ඇයි මෙහෙම වුනේ, right? You try to find some a background verification behind that issue or behind that problem. Step number 3, to tell you guys මේ steps අහලා තිබුණා exam එකේදී. ඒක සමහර වෙලාවට මේ process එක දීලා steps දෙක තුනක් ඒගොල්ලෝ දීලා තනින් තන පාඩ ඉතුරු ටික blanks fill කරන්න තිබුණා. එකපාරක් මේ 7 steps අහලා තිබුණා. So what are the 7 step model of the decision making, right? Inside knowing that make our okay කටපාඩම් මතදාන අවශ්‍ය නැහැ, but if you really apply this or make a cases keep එකට apply කරලා බැලුවොත් order steps ටික නිකම්ම ඇඟට එනවා, right? අපි automatic intentionally බලන්න දෙයක් නැහැ, right? Without any intention, right? So you'll be having an idea, because you cannot select the best alternative prior to identify the problem, right? You cannot take the you cannot make a plan prior to formation of alternative solutions. So likewise, there's a relationship with each and every step. හැම එකක්ම interconnected.
Right, guys. Hope you're done with writing. Anyway, let me give you another 1 minute. So we can surely complete this part today. ඊට පස්සේ මේකේ තව cases දෙකක් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් refer කරන්න. So next day මම ඒකෙත් මේ විදිහට 7 step analysis එකක් දෙන්නම්. මම කියනවා problems තුනක්, incident තුනක් මම අරගෙන තියෙනවා කියලා. Right? එකක් තව employee strike එකක් අනිත් එක if you look at the page number 2 අනිත් එක financial problem එකක් තියෙනවා Osumina Private Limited. අපි බලමු you try so how will you follow the 7 steps, but we'll discuss that part as well. Right, so coming to one by one, I'll be giving a summary as I move to the tune. If I still writing, let me know. Good. හරි අපි බලමු දෙන first එක. As you can see, identify the problem clearly. So you can highlight these parts, which will save your time. Correct. මොනවද කියන්නේ? The first step is making the right decision, is recognizing the problem. ප්‍රශ්නයක් නෑ ප්‍රශ්නය හඳුනා ගැනීම. So that is clean and clear. Okay, so let me highlight that for you. Right. Identify the problem accurately and certainly is very important. ප්‍රශ්නය නිවැරදිව හරියට හඳුනා ගැනීම. Analyzing කියන එකට ගොඩක් detail දාලා තියෙනවා. Next, it's time to gather information in order to analyze the problem. So it requires making a value judgment, determining what information is relevant to the decision hand, along how you can get it, and ask yourself what you need to know in order to make the right decision. Right? Actively seek out anyone who needs to be involved. Samara make a problem because just because you're a manager, you cannot understand some sort of a problem. So in that manner, better to contact a person if it is needed. Once you have identified the issue that requires a decision, managers may seek out to determine the potential causes of the problem. Right? So most of the cases this happen. So you can just say, like why, you can just write and how, who did this, when this happened. So like first you ask him some question. Formation alternative, yes, we know that it's easy to make a decision on the most suitable solution by developing many alternatives. Sometimes we need to have a plan B. Yes, if it is not plan A, the plan B. If it is not B, the plan C. So like first we can, formation of the evaluation. And then how to evaluate through strength and weaknesses. Make it plus and negative points. මේ decision එක ගත්තොත් මොනවාද වෙන advantages නැත්නම් මේකේ තියෙන මොනවාද positivity එක, right? මේ විදිහට අපිට analyze කරන්න පුළුවන්. And then this is the place that you need to think in terms of selecting the best alternative. Best alternative එකට ගත්ත මම කරලා checklist එකක් තියෙනවා කියලා. එහෙනම් at the end of the evaluation of the alternatives, alternatives evaluate කරලා ඉවර වෙලා best එකට යන්න නම් මෙතනින් එකක් select කරන්න නම් මේ checklist එකක් pass වෙන්න ඕනේ. Right? එහෙනම් අපි බලමු මොනවාද facts to be checked. First, I would say acceptability. මේ solution එක හැමෝම accept කරන්න ඕනේ. Just because you are the manager, maybe the top management, right? They will not approve it. Or maybe you are the assistant manager and you are trying to communicate this to manager doesn't approve. So there's no acceptability. I make accept කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒක criteria එකක්. Shall we write acceptability? Acceptability. This has to be something we can afford, right? Affordability. සමහරට එනං අර අපි කියවගේ two vehicles purchase කරන එක not practical. අපිට afford කරන්න බෑ මේ time එකේදී නා. Affordability we have to check. And practicability. මේක ප්‍රායෝගිකයිද මේ නේද? සමහර අපිට solution කියන සමහරට ඒක ප්‍රායෝගික නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් practicability. Practicability බලන්න වෙනවා. Legality. සමහරට මම කියවලා information share කරන එක සමහරට contract එකට violate වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක
නීත්‍යානුකූලද මේ කරන වැඩේ නීතිය solution එක නීත්‍යානුකූල solution එකක්ද legality can change, right? Good. What else guys? I would say cost. Yes, cost, you have to think the cost. And also maybe if you look into further some other environment එක ගැන හිතලා මේක environment friendly solution එකක්ද, right? ඒ වගේ දෙයක් හිතන්න පුළුවන්. Environment friendliness, practicability, ඒ වගේ මේක possibility කියන දෙකම same meaning. Possibility එක, right? Sustainability එක, sustainability. So likewise, you try to check those fact list, and maybe there are a fact list එක check කරන්න වෙන එක solution එක evaluation එකේදී මේක acceptable ද okay, affordable ද okay, හැබැයි practical නැහැ, legality නැහැ, cost එක වැඩි ඒ විදිහට. එහෙනම් ඊළඟ එකත් ආපහු මේ විදිහට facts check කරන්න පුළුවන්. Correct. And then all you are making the plan to implement. So a plan should be prepared of the selected alternative in the way that solve the problem. You know, අතනින් select කරගත්තේ rent එකට ගන්න නම් ඔයාලා දැන් plan එකක් හදන්න වෙන කොහෙන්ද rent කරන්නේ? ඊට පස්සේ ඒක implement කරන්න. දැන් කොහොමද drivers recruit කරන්නේ? ඔයා select කරේ roster basis නම් ඔයා කොහොමද ඒ roster එක හදන්නේ? ඔයා කොහොමද working hours decide කරන්නේ? කවුද ඒවට කැමති වෙන්නේ වැඩ කරන්නේ මේ working hours වලට? ඔයා කොහොමද ඒකට කැමති වෙලා වැඩ කරන අයව recruit කරන්නේ? So likewise, so make sure you implement it. And finally, you have the evaluation of and feedback. So here, the step of evaluation and feedback means the inquiry to see if the solution of the problem has been obtained as planned, and if there are any deviations, taking the necessary feedback actions. In order then all got the solution එකට අපි තමා select කරේ what is අපි ගමු මොනාරි rent vehicle නම් එහෙනම් දැන් ඔයාට පුළුවන්ද මේක නිසා ඔක්කොම orders ටික accept කරන්න reject කරන්නේ නැතිව ඔයාගේ outsourcing නම්. So it doesn't matter the solution, it doesn't matter the which alternative that you pick. What matters for the organization is, you know, how far you can solve the issue. So how far you can accept the all the orders without rejecting any of the customers' requests. So that is what important in order to conduct your business organization. Then only you can, you know, increase your market share, increase your sales, and you know, to face the competition. Correct. And also that's the end of this decision making process. I hope guys the content that we discussed is clear. So we have like work out some two things. Our incident දෙකක් you know try එකක් බලන්න ඔයාට මොනවද ගන්න පුළුවන් solutions කියලා අපි ඒ ගැන discuss කරමු next session එකේදී. Correct. If you have any question, please drop a message. I'll be online for a while. If not, we'll see you with the next session. Thank you all for joining. Good night. See you.